Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all. നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പെട്ടെന്നുള്ളൊരു റീക്യാപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18,250 ഒരു ഡിസൈഡിങ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റൻസും റിജക്ഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ്. 15 മിനിറ്റ്സിന്റെ നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആണ്, കണ്ടിന്യൂഷൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ്. സോ 15 മിനിറ്റ് നല്ലൊരു ക്ലോസിംഗ് ഇതിന്റെ താഴെ തന്നു. ടാർഗറ്റ് 18,210 to 190 പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ ഏരിയ കണ്ടോ, അതായത് 15, 15, 30, 30, 15, 45, 45, 15 1 മണിക്കൂർ, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 അവർ മാർക്കറ്റ് ഈ റേഞ്ചിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതായത് 210-നും 180-190-നും റേഞ്ചിൽ മാർക്കറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും താഴെ ഒരു ഡൗൺഫോൾ തന്നത്. ഇത് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു 160, 18,160 നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചില കോൾസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Okay, what we discussed yesterday we clearly discussed that 18,250 is a deciding area, right? So this is a good acceptance at 18,250. Then see, exactly market spent more than 1 hour in this region. That means 190 to 210. After that only market again came down. This is a 15 minutes chart, Nifty future continuation contract. Again see, the same level took us a good resistance, 18,190, the same level. Why this resistance? That is why I already told you these levels have their own soul. Okay, what about bank nifty? See, the bank nifty have again a good call. See, bank nifty exactly spent more than 1 hour at our region, 43,425. Then clear acceptance, then came down. Again see, 43,330 work as a good support and resistance, demand and supply. ഇത് കണ്ടോ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡേ ഹൈക്ക് മുകളിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഈ ടാർഗറ്റ് നോക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയില്ല, മാർക്കറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സൽ അടിച്ചു ഈ ലെവലിൽ നിന്ന്. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് ഫോൾ കെയിം from the top. So let's discuss what is the today's thought process. So what could be the today's thought process on bank nifty and nifty? Innathe thought process endanu ennu nokikalayan pettannu. As per market profile, this is a rally high. This zone is a rally high. So any flat opening, if market moving up, I won't go for a CE. I will wait for any rejection from this particular territory. That means 18,170 to 18,200. This 30 points no trade zone for me. Okay, so ഈ ഒരു 30 പോയിന്റ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18,200, 18,700 ഈ ലെവലിലൊന്നും ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല. And I will wait for any rejection again coming from this territory. Then I will go for a short towards this yesterday's low is my target. Yesterday lows means almost 18,030 level. I will go for at least maximum target is 18,030 from the top. What is this area? 18,200 to 10. Any rejection. And if market opening gap up, then I will just watch whether the rejection coming from again this territory. ഇപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യും ഈ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു റിജക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ again I will go for a short towards 18,030. ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി. ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആയാലും മുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയി റിജക്ഷൻ ആയാലും നിഫ്റ്റി 50. എനി അക്സെപ്റ്റൻസ് ഹിയർ, then I will go for a long. Above rally high, any acceptance, market sustaining above this, then I will plan my trade towards long. Validaitonnulla, not much, but this high and this high will be. That means 18,320, 340 level, 310, 320 level. I will ride a small ride on the long side.
This is on Nifty. What about Bank Nifty? Bank Nifty is same rally high ആണ്. So 43,330 to 43,330 to 360 level I won't trade. This is no trade zone. ഈ zone വന്നിട്ട് no trade zone ആണ്. 43,330 to 360. കാരണം this rally high need acceptance. ഈ acceptance കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ I will wait for rejection or acceptance. This level. This is very, very important for me. Rejection means the day low will be tested. More than day low market varum. My target is 42,980 ആണ് താഴോട്ട്. 43,330 to 350, 360 level. I will wait for the confirmation. So if market spending more time above this value area, then I will go for a long towards this day high. I need clear acceptance in this zone. എങ്കിൽ മാത്രമേ ലോങ് പോകത്തുള്ളൂ. 43 ഇതൊരു ചെറിയൊരു 100 പോയിന്റ് റൈഡ് ഉണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല അപ്പ് മൂവ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 43, 470, 460, 70 റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്കൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ലോങ് പോകുന്നുള്ളൂ. So plan your trade setup accordingly. Thank you very much.